Hello to everyone. I'm back with the explanation of the poem Foreign Lands, which I had uploaded as a recitation the other day. Now, before I start the explanation, let me just speak something about the poet Robert Louis Stevenson. He was actually a Scottish poet. He was not only a poet, he was a writer who wrote stories, novels, and also travel logs. He was a person who liked to travel a lot. So, in all his writings, we can see different places being described, different images being described. His famous novel, which many of you might have read, is Treasure Island. Okay? And he has also a collection of poems which is specifically written for children. So, shall we go to the explanation, stanza wise explanation? Let's go. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. In the first stanza, we can interpret it in two ways. ആദ്യത്തേത് ഏതോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ നിന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ. അല്ലെങ്കിൽ we can imagine that the poet himself is describing his childhood experience when once he had climbed up on top of a tree. So we can interpret it in any manner. Anyways, it's a small boy who is up there on the tree, and from there, when he looks around, he sees beautiful sight, beautiful sceneries, and beautiful view. ഓക്കെ, ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരദേശങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ബ്രാഞ്ച് മുറുക്കി പിടിച്ച് എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടി കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. I saw the next door garden lie adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. So the child is explaining the first thing that he saw was a beautiful garden, which was somewhat near to him, but then he had never visited even that place also. മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ചടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡനാണ്. പക്ഷേ ആ ഗാർഡനിലും ഈ കുട്ടി ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയോണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദറ്റ് ഗാർഡൻ വാസ് ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ്. അഡോൺഡ് മീൻസ് ഡെക്കറേറ്റഡ്. ആൻഡ് ദെൻ when his eyes move across from that garden, he realizes that there are many more pleasant places that he has never seen before. ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping in to town. So now the boy next sees a beautiful river flowing, and he is describing it as dimpling river. What is dimple? In Malayalam we say നൊണക്കുഴി. നമ്മളുടെ കവളത്ത് നൊണക്കുഴി വീഴുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിംപിൾ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ റിവറിൻ്റെ ഡിംപിളാന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് റിവറിൽ ഡിംപിൾ ഉണ്ടാവുക? You can imagine a fish that is jumping out of the water and then going back again. അങ്ങനെ വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് നദിയുടെ മുകളിൽ റിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്തിട്ടാൽ ഒരു റിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ നദി, ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദി പല പാറയിലും കല്ലിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ മുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ റിപ്പിൾസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ ഡിംപിൾസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So he is watching that kind of a river which is flowing, and suddenly he realizes the river has a blue color, and he imagines, yes, I know why the river has a blue color, because the river is actually the mirror on which the sky is
looking at itself. The sky has its image on the river. That's why the river is also blue, the sky is also blue. So the river is acting as a mirror on which the sky can see its own image. ഓക്കെ, ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദി കണ്ണാടിയാണ്. ആരുടെ കണ്ണാടി? ആകാശത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിനും നീലക്കളറ്. The dusty roads go up and down with people tramping in to town. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ റോഡ് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന കാണാം. അതിലൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാമ്പിങ്, വാക്കിംഗ്. അവരിൽ പല ആൾക്കാരും ടൗണിലോട്ട് പോകാനുള്ള നടത്തത്തിലാണ്. സോ ഹി സീസ് എ റിവർ ഫ്ലോയിങ്, ഹി സീസ് റോഡ് ഓൺ വിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ വാക്കിംഗ്. If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships. ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ the boy is wishing something. അവൻ എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതിലും വലിയത്, ഇതിലും പൊക്കമുള്ള ഒരു ട്രീയിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ, if I could climb on a tree which is higher than this cherry tree, then I could see places which are farther than what I am seeing now. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കാട്ടി ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I want to see where the grown-up river slips into the sea among the ships. എവിടെ ചെന്നാണ് ഈ നദി, ഈ ഒഴുകുന്ന നദി എവിടെ ചെന്നാണ് കടലിനോട് ചേരുക? ഏത് കടൽ? വലിയ കപ്പലുകൾ ഒഴുകുന്ന കടലിലോട്ട് എപ്പം പോയി ചേരുന്നു? എവിടെ പോയി ചേരുന്നു? എങ്ങനെ ചേരുന്നു? അതെനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Why the river is being said as grown-up river? Because the river which flows and goes and meets the sea, that process towards the end, towards the area where it goes and mingles with the sea, it becomes, big. So it feels as if a small child has grown up and has finally gone out into the vast world. So that's why the growing. Once the river is about to meet the sea, we call the river as mature, grown up. Okay? So that is why this usage is here. To where the roads on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. The second wish that the child wants to have or wants to know is that, where are these roads going on? Are they leading to a fairyland? ഒരു ഫെയറി, ഒരു സ്വപ്നലോകത്തോട്ടാണോ, ഒരു ഫെയറീസിൻ്റെ ലാൻഡിലോട്ടാണോ ഈ റോഡ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക? എനിക്കതറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ്. ആ ഫെയറി ലാൻഡ് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും? ഹൗ ദാറ്റ് ഫെയറി ലാൻഡ് വുഡ് ബി? വെർ ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഡൈൻ അറ്റ് 5. എല്ലാ കുട്ടികളും 5 മണിയാവുമ്പോഴത്തേനും രാത്രിയിലത്തെ അത്താഴം, ഡൈൻ, ഡിന്നർ, രാത്രിയിലത്തെ അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നിടം വരെ ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കുക. ടോയ്സായിട്ട്, പ്ലേ തിങ്സായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡിലോട്ടാണോ ഈ റോഡുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ചൈൽഡ് വിഷസ് ടു നോ. ഓക്കെ, സോ ഹീ സോ 2 things. He saw river and he saw the roads. He also had seen a garden before, but that was quite near to him. So he's not talking anything about that. But then when he sees the river and the road, he wishes to know, എവിടെ പോയി അത് അവസാനിക്കും? കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ? ഈ റോഡ് ഒരു പക്ഷേ ഫെയറി ലാൻഡ്, സ്വപ്നലോകത്തോട്ടാണോ എത്തിച്ചേരുന്നത്? He wants to know that. Okay, so this particular poem is something which we can relate to. അല്ലേ? കുട്ടികളായ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മരത്തിന് മുകളിൽ കയറാത്ത ഒരു കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പിന്നെയും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുവിധം മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയ കുട്ടികൾക്കിത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ ക്യാൻ സീ ദ ഫാർ അവേ പ്ലേസസ്.
അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് കാണുന്ന കാഴ്ചകളും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് R.L. സ്റ്റീവൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന കവി ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുനാളിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു കഥയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാവാം. Okay, so I hope you have been able to understand the meaning, and I hope I have been able to convey the meaning. And if you like the video, don't forget to like it, share it, and subscribe it. See you in the next video. Until then, it's bye from me.